So today we are going to start with check your progress from ML Agarwal, square and square root. Okay. Number one question is show that 1089 is a perfect square and also find the number whose square is 1089. So as we are quite familiar with the long division method, we will prefer to do that. Okay. Chale, start with this. We will do the long division of this 100,089. Okay. Let me check. Yes. हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं. वैसे जब आपको शो करना है तो यू कैन गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आल्सो. उसमें व्हाट यू हैव टू डू, you'll make the प्राइम फैक्टर्स वो सारे क्या है, पेयर्ड फॉर्म में आने चाहिए. अगर पेयर्ड फॉर्म में आ रहे हैं तो हमारा नंबर जो है इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर वो पेयर फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट. Okay, अब find the smallest number which should be multiplied by 3675 to make it a perfect square and also find the square root of this perfect square. आप इसकी prime factorization करेंगे. I am giving you 2 minutes का time. Okay, hurry up. Okay, so हमें इस question में we have to do the prime factorization. आपने किस number से बेटा prime factorization की सबसे पहले? 3. 3 ma'am. Yes, Rashi will tell me. Okay, 3. Then what will I get? 1, 2. Yes, 2, 5. Now it will go with 3. No, we will multiply with, divide by 5. 2, 4, 5. Again 5. It is 4, 9. Then 7 and 7. So if we see up the pairing, so our 7 is there in pair, our 5 is there in pair, but 3 is left out to be unpaired. So the smallest number with which 3675 is to be multiplied to in order to make it a perfect square is 3. So 3. we have to find out the perfect उसका हमें square root भी निकालना है. So obviously आप इसको into 3 कर दोगे तो square root निकालने के लिए what we will do, 3 into 5 into 7. That will be, yes Manan? 105. Yes, 105. Rashi, this was answer only. Don't take it for any symbol. Okay? Chalo. Okay, now express 121 as the sum of 11 odd numbers. मैम माइनस करेंगे. No, minus नहीं इसमें करना. We just have to simply add up. देखो, 1 plus 3, हर जितने भी first 11 odd numbers है ना उनको लिखते जाओ. And जब आप उसका sum करोगे ना, you will find it to be as 121 only. Yes, next number कौन सा है निखिल? और 9 9 के बाद 9 11 11 13 15 17 19 अरे रुक 11 1 हाँ जी 21 23 25 27 29 राशि हमें कितने नंबर्स लिखने हैं बेटा? 11. बस देखो 11 हो गए शायद. राइट, Unstoppable. यस, इनफिनाइट नहीं लेके जाना हमने. क्योंकि आप ये देखो जब हमने क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज के, आप ये देखो 121 जो है वो 11 का स्क्वायर ही होता है. तो आप 11 ऑड नंबर्स को जब फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स को प्लस करते हो आपको 121 ही मिलेगा. ओके ओके 49 ओके, चलो अब ये बताना मुझे, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 99 टू द पावर 2 एंड 100 टू द पावर 2. ये निखिल हमें बताएगा. ओके निखिल, क्या फॉर्मूला लगाएं बेटा? दिस इज n, राइट, एंड दिस इज n plus 1. क्या फॉर्मूला था? No, याद नहीं आ रहा अभी. 2n. The formula was 2n. तो अब क्या करोगे? n क्या है हमारा? 99. तो 99 को हम into 2 कर देंगे, so it will be 198 numbers हैं इनके बीच में, right? okay yes ma'am Okay. it's coming 98 according to the pattern. Yeah. Okay, now the next question is you have to write the Pythagorean triplet whose one number is 17, and this question is like it is to be solved by you guys. Okay, chalo, carry on. Okay, so we have been asked, you have to find out the Pythagorean triplet whose one number is 17. Okay,
So what were the Pythagorean triplets? They M square were, minus 1, M square plus 1, 2m. yes, 2m, m square minus 1 and m square plus 1. अब देखो बेटा 2m जो है वो 17 के बराबर नहीं हो सकता. अगर आप -1 के बराबर लेते हो तो -1 उधर जाके प्लस हो जाता है. So it becomes 18 और 18 जो है it is not a perfect square. तो इसका मतलब m square plus 1 is equal to 17, right? So m square becomes equal to 16 and m is 4. Okay, so इसका मतलब 16 minus 1 15 and 2m means 8. तो आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है? 8, 15, 17, right? अब ठीक है निखिल? Yes, ma'am. Okay, राशि वेरी गुड. चलिए अब आपने मुझे बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the numbers 6, 8, 9. Okay. I'm 12. Is it 12? No. 9 के टेबल पे तो 12 आता ही नहीं. 8 हाँ. नहीं आता. इसकी फैक्टराइजेशन और सॉरी इसकी फैक्टराइजेशन. देखो ये तो परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है. मैम 42. हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इट विल बी 1 2 into 2 into 3 into 3. yes 9 into 4. it is 36. 36. yes Yes, ma'am. okay. Rashi, did you get this question beta? yes ठीक है. चलो. In an auditorium, the number of rows is equal to number of chairs in each row. Okay, if the capacity of the auditorium is 1764, find the number of chairs in each row. Now you will do. What you will do, निखिल? इसमें क्या करना है बेटा हमने? मैम एक क्वेश्चन. Yes, question में दिखा देती हूँ. In an auditorium, the number of rows is equal to the number of chairs in each row. If the capacity of the auditorium is 1764, find the number of chairs in each row. क्या करेंगे आप? स्क्वायर रूट. यस वेरी गुड. तो यस निखिल, डू इट. Yes, ma'am. Pairing is this. Yes, the perfect square number less than 17. मैम 42 आ जाएगा. Today Manan is in form. He is doing very good questions. So हमारी number of chairs कितनी हुई बेटा? They are 42. Yes, ma'am. 42 आ रहा. Okay. Now do question number 8 and question number 9. Okay. चलो hurry up. Ma'am, diagonal को x ले लेंगे, length और breadth, and Okay. it will come out from Pythagoras theorem. फर्स्ट वो बन गया. बिल्कुल. हमारे को ये मालूम है कि जो So 144. yes Rectangle का diagonal को x ले लेंगे. So हमें ये मालूम है ना कि उसमें 90 डिग्री का एंगल्स होते हैं. तो वी कैन टेक इट Yes, ma'am. पाइथागोरन थ्योरम. तो हमने उसकी हेल्प से आपने निकाला. Yes, ma'am. क्या होगा? कैलकुलेट करा होगा. सो आई एम जस्ट मेकिंग द फिगर फॉर यू गाइस. यू हैव कैलकुलेटेड द थिंग. सो दिस थिंग यू हैव टू कैलकुलेट. तो उसमें तो पेंडिकुलर निकाल. Yes. बिल्कुल. ये आपको 12 meters given है. This one is 5. So we can simply calculate it's 13. Okay. By Pythagoras theorem. Successive subtraction भी हो जाएगा. You have to subtract only the odd numbers. Okay. इनमें से हम Yes, सिर्फ ma'am. subtract करते हैं odd numbers. So what did you get the answer as? राशि ने मुझे message किया. 12. Is 12, right? Subtract the odd numbers only. ये ध्यान में रखना है. Don't subtract the even numbers. Otherwise क्या होगा? आपका आंसर ठीक नहीं आएगा. Okay? Clear? मैं बताऊं? Yes. क्या चीज बेटा? नहीं वो माइनस तो बेटा कर ही लोगे, राइट? चलो नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट. आपने फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डू दीज टू पार्ट्स. ओके चलो. यस राशि, यू टेल मी फैक्टराइजेशन ऑफ 5625. ओके 5 6 1 2 5. रुको. टर्टल. यस बेटा
With which number you are going to do? Anji beta ji, Rashi, are you there? Okay, Manan, you tell. You did with 5 or 3? And 5. 1, 1, 2, 5. Okay, then again 5. 2, 2, 5. 5. 225. Okay, 45, again. 5. Okay. 9, 3. 9. Ma'am, it's Acha. Good. So we have a perfect pairing. So the number will be 5 into 5 into 3, which is 75. 75. It is 75. Yes, Not, ma'am. 25 into 3, Acha, 7. I just heard ki 375. Okay, now Nikhil, you tell me the next factorization. 1, 5, 2, 1. You started off मैम with, 3 से रहेगा 57 पे. okay, great. 57. Then 3 19 and 19 is a perfect square. Ma'am, 507 आएगा. No, Nikhil, see, here's the mistake. It is going at 5, that is okay. But now when we will, take the number, it will not be in pair, right? So, sirf 2 aega down. Then we'll place a 0 and then we will say ki yes, the 7 will come. Did you get? Yes. Yes, Yes ma'am. Yes ma'am. 169, Yes. 169, 13. So it will be 1, 6. फिर ये काफी लंबा चलेगा. Yes. मैंने छोटे में नहीं मार दिया. हाँ, कोई बात नहीं. 19 is not a perfect square. Okay? So हमारा इसमें क्या आया? Yes, ma'am. 26 आपका आंसर आ गया. Okay, now do the long division method. Do these two parts. चलो बेटा, फटाफट से करना. चले. So in question number 11, we had to find out the square root by the long division method, right? So it's 21904, right? So, ma'am, we make the packets of 2, 19, and 04. So, we'll Yes. take the first number 2 and we will take the number 1. So, 1 ones are 1 and it will come 119. And if we divide it by 119, 24. So, it will come 496 with Okay. 228. We'll take if we minus 119 by 96, it will come 23. And if we take the whole packet of 04, it will go to 288 and will go to 8 and it will come 2304 and the division will be completed by 148. Yes, and the square root will come out to be as 148. Very good. 148. Very good, Rashi. Yes, Nikhil, now it's your turn, beta. The next number is No 108. ma'am. You're done? Or you're doing? No ma'am. कर रहा हूँ. Okay, fine. I'll wait. Choose. Okay. This time you have to do, na? Right? Yes ma'am. Okay. Okay, I'm waiting. Yes, we have made the pairs. A perfect number which is less than 10. 3. Yes, 9. Right? So 1 and this whole packet will come down. Right? 6. Now we can multiply it with 3. So it has to be 2. So 62, 2 is 124. Right? So it will be 2, 2, 124, 8, 5, then 41. So now it will be something I want that it should be last me 1. So I'll try it with 9, 8, 4, 4, and I got. Yes, it's a perfect square of 329. Yes, Nikhil. So where you were doing the mistake? मैंने 3 2 सा करना था. मैं 3 3 सा कर दिया. मैंने नीचे 9 उतारा है. Yes, Instead भैया. of 6. Yes, कोई गलती हो गई आपसे ना, right? Yes ma'am. Okay, chalo, no issues. Chale. Now again we have to find the square root of the following decimal numbers. So we will prefer the long division method. Chale. Now it's 17.64
right? And the pairing is here. The first is 4, right? 4 fours is 16. 1. Okay. Then comes the packet of 64. Sorry. Will be 8. So now it will be हम 2 से कर सकते हैं. Yes, ma'am. Yes. So it's 4.2. Right, beta? So our answer is Yes, ma'am. point. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Now the next part. Right. 13. चलो अब मेरे साथ करो, right? So it is 13 है, less than a perfect number which is less than 13. Yes. Ma'am, 9. 9. So it will be 3 threes are 9. 9. okay. So it will be 4. Then 32. 6 points. Now Rashi. 66. 66. Yes, because 7 से करेंगे तो it will go bigger. Okay. Yes, ma'am. So 3.6. So, ma'am, 3.6 39. upper side and 66 is that 396. And now The answer is 36. 16, 72. So we'll do 5. Yes. Right? मेरा भी यही आ रहा है. आ गया मैम. तो फिर आपने ऐसे. Ma'am, 3.65 is the answer. Yes, it is 3. मतलब मेरा पहले ठीक आ रहा था, Hmm. बाद में नहीं आया. बाद में मैंने पता नहीं क्यों किया गलत. अच्छा, okay. Sometimes it happens, हो जाता है. Okay. पता नहीं मेरे को लगा पता नहीं क्या गलती है, फिर मैंने नंबर चेंज कर दिया. Okay. Okay, I have left one question out there. So we will do afterwards. Now they do this question. Find the least number which must be subtracted from 2311 to make it a perfect square. Right? So we will do the long division of 2311. So perfect square less than 23. 4, 16. Yes. 4 for the 16. 16. So I'll get 711. 711. Will be 8. Yes, it will be 9. No. 88. 8 से रहेगा. Yes, हम इसे 88 8 जा करेंगे तो it will be 704, right? Yes, ma'am. 704. Ma'am, 7 will be left. Yes, so 7 is left out. अगर हम इस 7 को माइनस कर दें तो क्या हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाएगा? 2304. Yes, so this is the least number. 2304. 48 square. Yes. Now the next is find the least number which must be added to 520 to make it a perfect square. And 522. 520. 2 2s is 4, right? Yes, ma'am. 120. Yes. Now अगर हम करें 4 3s 43 3s means it will be 129. So इसका मतलब I should add on 9 to this Yes, number ma'am. in order to get a perfect square. 529. Right? 529. Yes. 26 the square. Very good. Next is find the greatest number of 5 digits which is a perfect square. मैम 9999 का हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे. 99,999. Yes. Okay. Now 9790. 6 ones are right. 2 पे करेंगे तो it will be bigger. So 8, 3 and 99. Now it is 62. Yes, it is 3756. So I should subtract 143 from this number, right? And I'll get a perfect square 5-digit number. And the 5-digit number will be
99856, and it is a square of, yes, 316. Six. Is that clear? Yes, ma'am. So Yes, with ma'am. this to finish off our check your progress, we're just left with one question. वो I don't have a book with that. तो मेरे को उसमें से question जो है वो fraction form में है. I'm not having that. So on in the next class we'll have a test of linear equations.